Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest 18 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Assassin's Creed Remastered. Moi drodzy, generalnie z tego co zrozumiałem z poprzedniego odcinka trafiliśmy do Manhattanu jako Desmond, jesteśmy oczywiście we współczesności i musimy odnaleźć jakiś artefakt, jak to mówił Stachu Jones, także lecimy. Raczej żadnych dziwnych znajdziek tu nie mam. Ale też fajnie, że trochę sobie we współczesności pobiegamy, bo mimo wszystko mało tego było dosyć w częściach poprzednich. Także tym bardziej fajnie, że mamy tu jakieś bardziej złożone etapy. Znaczy, no, na razie mamy jeden etap, ale wiecie o co chodzi. Dobra, zobaczmy. Okej, też fajnie, że na Desmonda faktycznie zadziałało to szkolenie za pomocą Animusa. Genialne to było. Tak naprawdę w kilka dni nauczył się wszystkiego, czego, no, Ezio się nauczył przez dziesiątki lat. Dobra, czyli jak rozumiem teraz tędy. Kurde, tu nic nie widzę. Halo, Desmond, co ty robisz? Dobra. Oh, that's the whole still. It's a lovely view. Seriously, Sean? Fuck you. Okej, no ja pierdzielę, no wspinaczka to będzie dosyć straszna, trzeba przyznać, to jest mega wysoko. Dobra, dawaj Desmondzik, lecisz. Okej. I co teraz po tym chyba dźwigu, tak? Najwyraźniej. Nawet fajnie to miasto wygląda, sympatycznie tak. Dobra. Okej, ja pierdzielę, nie no przecież to ja bym się tu zesrał ze strachu, jak ja miałbym tak robić, nie? Ja wam czuję się teraz trochę jak ten Nathan Drake. Dobra. Teraz pewnie wzdłuż kabla. Fajnie jest to, że w sumie mamy tu pokazaną mniej więcej drogę. Że niby jest współcześnie, ale mimo wszystko gra nam tymi mechanikami właśnie pokazuje, gdzie się wspinać. To jest spoko. Look on the bright side. No security to worry about. And on the not so bright side, the slightest misstep means you're effectively paced. Shut up, Sean. Sean to zawsze umie nas pocieszyć, nie? Dobra, idziemy. Ale faktycznie Rebeka dobrze mówi, no nie musimy się przejmować żadną ochroną, tylko po prostu musimy się dobrze wspinać i tyle. Także też jak najbardziej dobrze. Ja tam nie narzekam. I teraz co, tędy? Chyba tędy. Okej. Dobra, tutaj. Ja pierdzielę, ja się boję. O kurde! Wow. Nie no, masakra. Almost there, Desmond. Once you reach the top of the lit up crane, you should be high enough to make the jump. Should? It'll be fine, don't worry. A no właśnie, bo rozumiem, że będziemy skakać spadochronem, tak? I'm pretty sure she was high when she was running the numbers. Sean! A joke. It was a joke. Or was it? Nie, no nie mogę z tego Shona, no. Dobra. Czyli my musimy się dostać tutaj na górę, okej. No to będzie epickie, trzeba przyznać. Dobra, teraz musimy od innej strony podejść. Okej, ale powiem wam, że tego wątku współczesności w tej grze nie pamiętałem zupełnie. Jakoś tak trochę się zdziwiłem w poprzednim odcinku na koniec, jak tak zaczęliśmy grać Desmondem. Zaskoczyło mnie to mega. Nie pamiętam tego w ogóle, powiem wam. Jump when you're ready, but wait for my signal to open the chute. Timing's really important here. Too soon or too late and you'll miss the building. O ja cię pierdzielę, no dobra. Now! Open your chute, now! Serio? Już myślałem, że się kurde zaciął. No dobra, no to lecimy. Ej, dobra, ej, to mi się mega podoba. Zarąbiste to jest. Dobra, no teoretycznie powinniśmy idealnie wylądować. Dokładnie. That wasn't so bad. So, you must be Desmond. Not exactly what I expected, but I guess your kind doesn't have many options these days. Who are you?
Ask your father. Now give me that. I don't think so. Look, I'm not supposed to kill you, but the boss man didn't say anything about fucking you up. So you got to the counter. Nareszcie może Desmond jako postać trochę koloru nabierze. So who the hell is Daniel Cross? Believe it or not, he used to be an assassin. The assassin, the way I've heard it told, but it turned out he was a sleeper agent for Abstergo, programmed to infiltrate and destroy the organization. How did he know you were there? We could be compromised. They must have caught me snooping inside their network and sent Cross to see what we were after. If they were aware of our current location, we'd know. Though, I will say this, doesn't bode very well for future expeditions. I've set up some cameras topside. If anyone shows up, we'll see it. I'd suggest you go see about finding a socket for that power source. Or we can return to Connor if you prefer. All the artifacts in the world won't mean a thing without the key. Okej, to co jeszcze chciałem powiedzieć, to że właśnie może Desmond nabierze trochę charakteru, bo nie ma co ukrywać, że no w poprzednich częściach ta postać no nie była zbytnio taka bezbarwna trochę, można powiedzieć. Pogadajmy. I know everyone thinks I'm being silly, but I can't shake the feeling we're being watched. We are being watched. By Juno. Or some version of her. Do you think it's a recording? Or is she a ghost? Or something else? Is she talking to us the way Minerva talked to Ezio? No clue. I mean, who knows what else they were working on down here? There's still so many rooms we don't have access to. But do you think she's like literally down here, waiting somewhere, still alive? Still alive? That's mental. That I mean she'd be at least 75, 80,000 years old? No, powerful, yeah, but not that powerful. They came down here looking Znowu for a błąd way w to napisach. survive. Maybe they found one. Skąd te błędy w napisach się wzięły? Was it weird seeing Cross? What do you mean? It's different for you. You don't know about what happened, I guess. For a long time, he was important to us. He was a different person. Sean said he was a sleeper agent. Like Lucy. It was different. She made a choice, but Cross, if you read the files, Abstergo just... They did terrible things to him. Rebecca? You're lucky. We all are. We have people who care about us, who look out for us. He was all alone, and the people he thought he could trust, they used him. Did you know him? No, but I knew Hannah. Who's that? She tried to help him. She trusted him. But there was a raid about a year ago. She stayed behind so the others could escape. Tried to reason with him to see if she could fix things. Well, what happened? What do you think happened? He killed her. That's what he does. That's all he knows how to do. Sometimes it seems like that's all any of us know how to do. Rebecca. I just want to be alone right now. No dobra. Ale zastanawiam się, skąd się te błędy w napisach biorą, że wiecie, mówi Sean, a jest napisane, że Desmond mówi. W ogóle gdzie jest znowu Sean właśnie, zacznijmy od tego, gdzie on kurde polazł? Generalnie coś tam jeszcze mówił, żebyśmy poszukali jakiegoś źródła dla tej kostki? Dla tego artefaktu? W sensie jakiegoś gniazda. Nie wiem, może ewentualnie poszukamy. Son, I owe you an apology. I shouldn't have lashed out like that. You have to understand, I've never been very good at this. Never mind that we live rather extraordinary lives. Yeah, I kinda liked my ordinary one. You can't escape who you are, Desmond. So I've noticed. Look, it's silly for us to go back and forth like this. I admit, I did a shitty job raising you. I apologize, I'm sorry. But it's important you understand it didn't come from a bad place. You're my son. I love you.
I guess I was so busy trying to make sure nothing bad happened, I didn't consider the consequences. Truce. I can't believe it's taken me so long to ask, but how's Mom? She's not... No. Your mother is fine. We decided it was safer if we split up for this job. Always assuming the worst. For good reason. Can I at least say hi to her? I'm sorry, it's too risky. Maybe when we're done. Right. When we're done. Ten dialog się skończył, czy nie? A, okej, coś się chyba zacięło. Have we ever tried to make peace with the Templars? Throughout our history, there have been moments. Several, in fact. But it's impossible. There are existential differences, insurmountable. If there were to be unity, it wouldn't be a truce so much as a submission. But knowing what's about to happen, wouldn't it make sense to try and talk to Vidic? Come to an arrangement, even if it's only temporary? We'd all be so busy watching our backs, nothing would get accomplished. Imagine that. We're more productive at war. Well, have we ever tried sending in someone? Doing to them what they did to us with Lucy? Or Cross? We have, and it's never worked. We've sent people who were either too weak and found themselves turned, or too strong and were unable to carry out the charade. I just feel like we all want the same thing. We use the same words, but that's all they are, words. In the end, it all comes down to freedom. We seek it, they detest it. And so there's never an end to the fight. Not until one side is completely gone. Is that even possible? Probably not. Our two groups have existed in one form or another since, well, since forever. But things can be better than they are. And that's something. Dobra, coś jeszcze możemy pogadać? Did you look for me, Dad? When I was gone? Every day. Come on. I mean it. Every night I'd look, searching for your name or variations of it, hoping you'd slip up. Abstergo only found you first because they had better access. A few more days and it would have been me. Well, I'm here now. And I'm glad. Do you think Lucy regretted what she was doing? I used to think I knew her well, but clearly that wasn't the case. So I really can't give you an honest answer. She seemed so sincere, though. Like she really wanted to make a difference. Yes, well, when I first met him, I thought the same thing about Cross. It just keeps happening over and over again. What does? Everything. Don't get weird on me, Desmond. No, it's fine. I'm fine. Don't worry. All right, then. You should think about getting back in the Animus. We've got to find that key. Kurde, straszne są błędy w tych napisach, ale tylko w tych kwestiach poza Animusem, nie wiem czemu. Ale generalnie, moi drodzy, możecie być trochę pogubieni w sumie. Nie wiem, chyba wam tego nie wyjaśniałem, ale właśnie chciałem poczekać, aż to zostanie wspomniane w grze, bo pamiętacie pewnie, jak na końcu Brotherhooda Desmond zabił Lucy. No i właśnie to wynikało z tego, że niby Jabłko Edenu powiedziało mu, że Lucy jest po prostu po stronie Templariuszy, była wrogiem. Była po prostu ich tajnym agentem, który od początku, była z nami, co prawda niby nas wspierała, ale właśnie tak jak była tutaj mowa, zdradziła tak naprawdę bractwo, tak jak na przykład zrobił to Cross. Więc Lucy tak naprawdę była od początku właśnie agentem Abstergo. O tym, moi drodzy, jest wspomniane w Assassin's Creed Revelations Zaginione Archiwum, w tym DLC, które bardzo chciałem dla was nagrać, ale niestety nie da się go po prostu kupić, więc ono jest chyba dostępne tylko w Ezio Collection, z tego co wiem. Także niestety nie miałem go jak dla was nagrać, no ale generalnie tam właśnie jest wspomniane o tym. Jak chcecie, to obejrzyjcie sobie gameplay z tego DLC. Ono nie jest chyba jakoś specjalnie długie, no właśnie dosyć sporo wyjaśnia. Dobra, pogadajmy z Seanem jeszcze. Ah, Desmond, there you are. Can I ask a favor? Maybe? When this is all over, I'd like to try turning the dial back on the Animus. Like, all the way back. To the time of the first civilization. You think it would work? There was no real loss of fidelity when you visited Altair.
Then again, that was about 1,000 years ago, and I'm looking at going back at least 70,000 more. Sure, I'd be up for it. It'd be interesting to see what things were like back then. Excellent. I think it would prove most enlightening. So this is how it started. What are you up to? Just brushing up on my American history. I say history. They certainly teach you strange things in the States. Like what? Well, for all the talk of this being a revolutionary war, it was a civil one. Well, not that kind of civil. I mean, there was no America versus Britain. It was Brit on Brit action. And you can clearly see how the whole thing got started. One war gave birth to the other. You mean the 7 Years' War? Exactly. Seems the Crown overspent in its attempt to keep the French out, wound up with a great deal of debt. Believing that the colonists should help to shoulder the burden, new taxes were created. It was a reasonable request, even if Parliament was rather, well, undiplomatic about it. Well, it's not really fair to tax people for a war they didn't want any part of. What? Didn't want any part of? Did you not notice George Washington with Edward Braddock? He was right there in the middle of it. So here you have the Crown spending who knows how much money to secure a place for the colonists to thrive, and then, when they ask for a little bit of help... Right, look, think of it this way. King George and the colonists, they all go out to dinner, right? And when the bill comes, George asks for them to kick in and pay their share. Fair enough. But keep in mind, he's been taking them out to dinner gratis for decades now. But the colonists, oh no, they insist they only had a glass of water and a side salad. Never mind the table's full of half-eaten food and empty bottles of wine. Now, when the king points this out, what do the colonists do? Oh, they flip the table over and they storm out the restaurant. Probably intending to return later and burn it down. You left out the part where the king pointed a gun at the colonists and asked them to cover dinner for everyone in the restaurant. Right, yeah, interesting take. If he pulled out a gun, and I'm not sure he did, it would only have been after the 100th failed attempt at getting them to pay their fair share. But how do you define someone's fair share? Oh, well, with a war, apparently. I wonder how many other places like this exist. There are dozens of them, all over the world. And somehow no one's ever found one before us. I don't think that's true. Oh? When I was at Abstergo, Vidic talked about silencing discoveries made by non-Templars. And I'm sure Abstergo has dug up plenty. The things they must know. Regretting throwing in with us? No. Just looking forward to when we can finally trounce those bastards so I can dive into their archives. Oh, I think I found a lead on another power source. Dobra, ale wiecie co, tak się teraz zastanawiam, gdzie miałby właściwie zanieść tą kostkę, o której mówił Sean? Bo tak nie tu mamy niby jakieś przejście. Bo kurde, to pomieszczenie, znaczy pomieszczenie, to ta komnata, nazwijmy to, jest, no to jest gigantyczne i się zastanawiam właściwie, gdzie ewentualnie mógłbym... In the beginning, when we thought we could be saved, we sought to face the sun's wrath and contain it. 4 towers would be built to pull her fury into this place and dispel it. But even with all we knew, with all we had, it would take too long. 1,000 years we could labor and still the work would not be done. The first tower was never completed. The project abandoned. We moved on. But while we labored on other endeavors, a few returned. They thought to automate the process. Metal might finish what flesh could not. Okej, ciekawa scenka. Ale czekajcie, czy ja mogę tutaj włożyć tą kostkę? Nie wiem, jakoś nie do końca rozumiem, jak te całe źródła działają. Czekajcie, może tutaj na przykład? Nie no, pewnie byłby jakiś guzik interakcji, ale nic tutaj nie ma. Nie wiem, możemy sobie tu pobiegać chwilę. Porozglądamy się tutaj, zobaczymy, co ja tu właściwie mogę znaleźć. Okej, możemy tędy przejść, ale... O kurde, gdzie ja się mogę tu dostać? Tylko pytanie, czy jest tu sens iść w ogóle? Nie wiem. Powiem wam, że jak ja przychodziłem pierwszy raz AC3, to jakoś nie zwiedzałem za bardzo tego wszystkiego.
if we could not meet the sun's cruel embrace, perhaps we might rebuke it. Already we could generate fields to protect us in times of strife. But these were small and simple things. To replicate them on a scale the size of a world, we lack the energy to make it so. Half the world, they said then. It is better than none at all. We tried. Again, we failed. A quarter, they asked. Even this we could not do. A sixth, an eighth, a tenth, they cried. The answer was still the same. Perhaps in time a city might be spared. But it was time we did not have. So we moved on. Mega ciekawe są te cutscenki, muszę przyznać. Dobra. Wonder what's inside. I znowu napisane, że te są jak to mówiła Rebeka. Find out. Okej, tam mi się jakieś przejście otworzyło. Dobra, to możemy się tam udać w takim razie. Kurde, mówię, ja tego nigdy tak nie zwiedzałem, wam powiem, i tak... Dosyć fajnie sobie tu pobiegać i poeksplorować to. Dobra, to w takim razie udamy się do tamtego wyjścia. Do Animusa i tak już nie będziemy wracać, bo w sumie i tak już mamy dosyć mało czasu. Już w następnym odcinku wrócimy sobie do Animusa. A teraz możemy sobie właśnie tutaj pobiegać, zobaczyć o co chodzi. No bo zebraliśmy właśnie tą pierwszą kostkę energii. Włożyliśmy ją sobie tam w to miejsce. Bo rozumiem, że żadnego przejścia więcej nie ma, bo Sean coś wcześniej też gadał o jakimś miejscu na energię, czy coś takiego? Ja w sumie tego nie poszedłem szukać, ale już trudno. Zobaczymy teraz, co tu mamy. What is a fact? Is it fixed? Immutable? Certain in its existence and only awaiting discovery? Or might it be changed? Here we learned the answer, and thought that it might save us. They were used to command, to control, to own. But we soon discovered another use. When enough sat in thrall and were told to believe, their thoughts took on form. What was imagined became real. If 100 minds could wish away a wall or create a tree, what might 1,000 do? 10,000? More? Might we change the consensus and will the threat away? We resolved to send one into the sky where it might illuminate us all. Once placed, a sentence would be uttered. Make us safe. In this way, we would change the consensus. We would save the world. But it never came to be. We sent a dozen of them skyward, but there was no way to maintain control, to direct the beam, to enthrall the world, to speak the words. Though this was strange and dangerous, what we tried next was worse. Interesujące są te spostrzeżenia Junony na te pewne tematy. Właśnie tego, że jak można manipulować ludzkim umysłem, jak można właściwie za pomocą właśnie iluś tam zmanipulowanych ludzi coś stworzyć, czego tak naprawdę nigdy nie było. Spowodować, że zaczną w coś wierzyć, co tak naprawdę nigdy nie istniało. No, trzeba przyznać, że powiem wam, uwielbiałem zawsze te zabawy w Assassin's Creed właśnie jakby religią, właśnie tą manipulacją, tym wszystkim. Genialne to jest. To change the past, but we could not find a way. But forward, we could look forward
And so here we sought to see beyond ourselves and know what was to come. First, we watched to learn if our work would succeed. But the answer was always the same. So we moved on to other things. But she remained. The one you call Minerva. In time, she too stopped looking, and instead began to speak. She called out across time in the hopes that you might be saved. She hid messages where none might find them, save for you and those within this place. Fascinating. I'm tired of it. The cryptic warnings, the threats. Just tell us what you want! But they are. We saw the Nephilim there. We seemed like grasshoppers in our own eyes, and we looked the same to them. Imagine trying to explain all this to a 2-year-old, to a grasshopper. When they said the will of the gods was unknowable, they meant it. Literally. I killed her, you know. I killed Lucy. It was the apple, son. It was Juno. I saw what she was. What would happen if I let her live? I could have stopped myself. I mean, there was a force there. But I didn't have to. I chose to. Desmond. Lucy was going to betray us and take the apple back to Abstergo. I saw the satellite launched. I saw them turn it on, and then... it failed. Whatever's on the other side of that door, it benefits Juno. We need to be careful. Okej, ciekawe, czy coś jeszcze się dowiemy. Czy to właściwie stąd tyle? Gdzie my jesteśmy w tym momencie? A Juno teraz tam gdzieś biega. Możemy ewentualnie jeszcze jedną scenkę sobie obejrzeć. Jeśli w ogóle dam radę jakoś tam dojść, czekajcie. Możemy pobiec tutaj. Jakoś tędy. Gdzieś tam Junonę widziałem. Kurde, i fajne te wizje, podoba mi się to mega. Czekajcie, damy radę tędy zejść właśnie? Kurde, nic tu nie widać. Gdzie ta Junona jest? Widziałem ją tu przed chwilą przecież. Gdzie my kurde jesteśmy? Ja pierdzielę, już się normalnie zgubiłem, powiem wam szczerze. Moment. Jakoś na górę się bardziej dostajmy. O, widzę ją, widzę ją. A, już nam nic nie powie chyba, co? A, zobaczcie, to jest miejsce na kolejną kostkę chyba. No dobra, także tak naprawdę chyba w tym momencie... Nie zabije się? Uwaga! Nie, dobra. Także chyba, moi drodzy, będziemy mogli sobie już wracać do Animusa, tak mi się wydaje, ale nie będziemy już tego w tym odcinku robić, już w następnym sobie do tego Animusa wrócimy. Mam nadzieję, że się wam podobało, jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Assassin's Creed 3 Remastered. Na razie!